kumpulan pertama yang akan dinilai bagi proposal presentation. Dan anda bukan sahaja dinilai oleh supervisor sendiri, tetapi akan dinilai juga bersama-sama dengan Encik Abdul Aziz Ikhwan. Okay, Encik Abdul Aziz Ikhwan sebagai punya panel dan juga Puan Nazrina binti BAKAR sebagai punya supervisor. So mereka berdua yang akan menilai awak bertiga. Dan seperti yang saya dah maklumkan sebelum ini, anda bertiga mungkin tidak akan mendapat markah yang sama sebab dinilai secara individu. Okay, walaupun berada dalam kumpulan yang sama tetapi dinilai secara individu. So, Encik Aziz, Puan Nazrina, boleh kita mulakan sekarang ke? Boleh. Okay, so saya serahkan kepada anda bertiga untuk membentangkan proposal anda. Okay, mulakan. Oh, kan kami masa lama dah kami minum dari mana obat dari detox? Oh, tapi kami pernah sekali kilo cara salah bikin oh, kena ke corona. Kena sikit makan baik acid tu. Ya lah, sikitnya si best. Selamat petang, saya ucapkan kepada Madam Nazrina and Aziz dan juga Medai. Radically affected life for almost everyone around the globe, and makers are no exception. With everyone being more careful of their interactions with human and objects, personal hygiene has taken serious precedence over all other factors. Public space. A lot of public spaces have hand sanitizers for visitors, but they need to be manually pressed. Through this project, it can avoid any contact at all. Some no-touch hand sanitizer dispensers are commercially available, but they are expensive and most of the self-commercial sanitizer cannot be automated. This project aims to create a contactless hand sanitizer dispenser that can be used for any press-to-release hand sanitizer available in the market. Okay, saya nampak, tak tahulah Puan Nazrina. Nampak. Okay. Nampak. Encik Aziz, nampak tak? Nampak. Okay. Saya sambung dekat tempat saya start tadi ya. Okay. Automatic hand sanitizer controlled by an Arduino microcontroller. In addition to working automatically, this tool is also programmed to be able to adapt to user needs. This tool can be applied anywhere. Because this tool works automatically, our hands are more assured in cleanliness because user doesn't need to touch the hand sanitizer level to operate the hand sanitizer. Okay, memandangkan sekarang sedang pandemik COVID-19, saya dan ahli kumpulan saya membuat hand sanitizer otomatik yang boleh bergerak sendiri. And The observation, this manual hand sanitizer is still facing a few problems which are explained below. Manual hand sanitizer requires pressing the pump to release. To overcome this problem, to keep the smart car with automatic hand sanitizer can be used at numerous public space. First objective is replace the manual hand sanitizer into a smart car with automatic hand sanitizer. Objektif yang pertama ini adalah untuk menggantikan pembersih tangan manual menjadi smart car with automatic hand sanitizer. So dengan pembersih tangan tanpa sentuhan ini tidak ada titik kontak yang sama yang bermaksud kurang atau tidak ada kuman yang akan dipindahkan dari satu orang ke orang lain. So the next is operate through sensor which can supply a controlled amount of hand sanitizer. Ianya beraksi melalui sensor yang membekalkan jumlah pembersih tangan yang terkawal.
Dan oleh itu, ia tidak memerlukan hubungan fizikal dari pengguna. Manakala pembersih tangan manual memerlukan pengguna memberikan tekanan untuk pump. Contohnya menekan butang untuk melepaskan cair atau gel. Okey, seterusnya the attractive design. Dengan bentuk yang menarik, yang mungkin mampu menarik perhatian orang untuk membersih tangan mereka. Selain itu, smart car ini akan memudahkan kerja harian pengguna untuk membersihkan tangan mereka dengan hanya mengesan kehadiran tangan mereka. Okay, next. System scope. This project is built for user in Polytechnic Kuching Sarawak. To implement this system, project scope is divided into two categories, which are system scope and user scope. System scope. This system is include with developing a new automatic hand sanitizer at school, office, and hospital. This smart car with automatic hand sanitizer will avoid any contact at all. Some no-touch and hand sanitizers are commercially available, but they are expensive, and most of the shelf commercial sanitizer cannot be automated. Kita boleh membuat pengubahan sesuai dari manual dari hand sanitizer manual ke automatic. Hand sanitizer yang boleh bergerak tanpa menyentuh hand sanitizer tersebut. User scope. Smart car with automatic hand sanitizer is specifically designed for facilities that use automatic hand sanitizer, have lower rates of absenteeism. School, offices, and hospital with automatic touch-free hand sanitizer dispenser are prepared for upcoming flu season. Hand sanitizer automatic yang direka menjadi smart car adalah untuk memudahkan kita dan kadar ketidakhadiran adalah rendah. Sekolah, pejabat dan hospital boleh menyediakan hand sanitizer automatic ini untuk kegunaan harian mereka. Project significant. With the proposed device, it is possible to avoid any people coming into contact with the palm handle, thus preventing foreign virus transmission. So it is for making the use of hand sanitizer much more convenient, making it easy to manage refills and replacement, as well as an automatic car that is incorporated to allow it to move around easily. And it also, the project was developed not only beneficial for students, but only for PKS to help combat the spread of disease epidemics as well as dangerous viruses. And it also operate compatibility with virus design of sanitizer containers, so consumers do not need repurchase a container for the liquid if they replace the hand sanitizer. Thus, it is also economical and eco-friendly by decreasing waste emission. The project was developed not only beneficial for students, but also PKS to help combat the spread of disease epidemics as well. The smart car with automatic sanitizer devices proposed by this paper is ultimately expected to contribute
to contactless hand disinfection in public places and virus infection prevention. So next. So next is literature review. Production in this project. There are 3 research that have been made before proceeding to implement the project. These research were using 3 journals. The first journal is Ultrasonic Sensor Technology by ANAK 2019. Ultrasonic Sensor Technology ini sangat luas. Ini dibuktikan dengan pencarian literature dan analisis kritikal yang diterbitkan oleh ANAK di International Journal of Advanced in Computer Science and Technology, University of Engineering 2019. So tujuan bab ini adalah untuk mencari melalui rujukan selektif pada beberapa literature. Pemahaman yang jelas mengenai teknologi sensor infrared. So the next is a smart vehicle using Arduino by BAKAR Animes Das Manaspi Orang Smriti Day 2013. So pengangkutan adalah, so ini adalah introduction untuk smart vehicle. Pengangkutan adalah keperluan asas masyarakat dengan pertambahan penduduk secara tidak langsung terdapat peningkatan kepada kendaraan. Dan ini boleh menyebabkan banyak kemalangan. So, untuk mencegahnya, sistem telah dirancang untuk mengesan lokasi dan pencegahan kemalangan kerana masalah sistem dan anti pelanggaran. Dalam sistem ini, sensor kejutan, sensor ultrasonik dan sensor suhu digunakan sebagai input ke sistem bersama dengan GPS dan GSM untuk analisis masa nyata dan tindak barat yang sesuai dianalisis. Sekiranya terdapat bahaya, unit pemprosesan Arduino akan mengambil tindakan yang sewajarnya. So the advantage is mudah untuk mengesan lokasi kemalangan dan juga pencegahan kemalangan kerana masalah sistem dan anti pelanggaran, dan juga tidak perlu programmer, kos yang agak rendah dan bergantung pada perisian. So next is automatic hand sanitizer container. Kebanyakan pembersih tangan manual. Kebanyakan pembersih tangan yang ada tidak beroperasi secara otomatik. So, artikel ini bertujuan untuk membantu membuat pembersih tangan otomatik di mana sabun ataupun cecair gel dapat keluar secara otomatik. Selain itu, pembersih tangan otomatik akan membuat pemberitahuan kepada pemiliknya sekiranya cecair kehabisan. Infrared ataupun singkatan IR akan merasakan kehadiran haba dan pergerakan objek dengan jarak hingga 50 mm yang menghantar data ke Arduino Uno untuk mengaktifkan pump. Next. Lama juga tidak terpresent. Next is methodology. Introduction of network development life cycle. The key model behind the network design process is known as the network development life cycle. The word cycle is a key descriptive
term of the network development life cycle, as Ya Allah, it ada 20 clearly slide. illustrates the continuous apa nature tu? of network development. A network designed from scratch clearly has to start somewhere, namely with an analysis phase. So the three important for deliverable Menada created during jam this loceng phase tu are dengan tik tu interview paksa dah 25 with minit the dah management student. and the questionnaire on the how the system will be used, some research about the system. The interview also with the graduation management is collect information and administrator. And the literature surveys explain the Arduino technology. So next. So this is the interview. This section is to the interviewee about brief introduction, benefit, problems, and suggestion of the smart car with automatic hand sanitizer system that developed by interview itself. Questionnaire. The purpose of this is to obtain the responses from respondents towards smart car service with automatic hand sanitizer. This questionnaire consists of opinion on the smart car with automatic hand sanitizer project, especially in Polytechnic Kuching Sarawak. The first one is, does smart car with automatic hand cleaning take up a lot of space? This section is to know that the smart car with automatic hand sanitizer take up a lot of space or not. Second, when you want to clean your hand, you just need to go to the sink immediately or not. This section is to know that you don't have to rush to the sink to wash your hand or not. Third, do you think that when using the smart car with automatic hand sanitizer, you will less energy? This section is to know that you will use less energy or not. Fourth, is the smart car with automatic hand sanitizer wasting your time or not? This section is to understand that using the smart car with automatic hand sanitizer save or wasting your time. Fifth, does the current automatic hand sanitizer is complicated to you? This section is to know that automatic hand sanitizer complicated you sometimes or not. Sixth, have you ever using automatic hand sanitizer dispenser at workplace? This section is to know how many lecturers have ever been using automatic hand sanitizer dispenser at workplace. Literature survey. This section provides a brief review of the extensive literature that concerned with project. These journals have been taken to be used. We use an Arduino technology. The Arduino technology is an open source hardware and software company, project and user community that design and manufactures single board multi-controllers and microcontrollers kits for building digital devices. Its hardware products are licensed under a CC/BY/SA license, while software is licensed under the GNU Laser General Public License (LGPL) or the GNU General Public License (GPL). Arduino board design use a variety of microprocessor and controller. The board are equipped with sets of digital and analog input or output pins that may be interfaced to various expensive board shields or breadboards for prototyping and other circuits.
The board features serial communication interface, including universal serial bus USB on some models, which are also used for loading programs. The multi-controller can be programmed using the C and C++ programming language using a standard API, which is also known as Arduino language. So next. So next phase is a design phase. In this project, Arduino Uno board will be connecting to laptop by using USB type cable. After generating in Tembo account will send an email as a notification to the user. Next. This is simulation prototyping. Automatic hand sanitizer. MA03 Arduino ultrasonic sensor kit. Battery cap. Water pump. IC7 805. Hello line. Next is implementation. Arduino will be installed and placed in this design phase during implementation. And the problem can be identified and correction can be made in this phase. Main project management tool used for implementation scheduling is the Gantt chart, which provides a graphical view of each activity to be undertaken during the implementation phase. There are several activities that are expected to be undertaken during this phase. This includes procurement of equipment, hardware, and software, installation, configuration Arduino, installation of Arduino, installation, configuration, and testing the Arduino working or not, configure the coding, configuration, and testing the smart car with automatic hand sanitizer. Performance management. Fault management is a network problems are found and corrected. Potential future problems are identified and steps are taken to prevent them from occurring and recurring. With fault management, the network stays operational and downtime is minimized. For the configuration management, that is to gather and store configuration from network device to simplify the configuration of the device to track changes that are made to the configuration. For the accounting administration management, that is the goals of administration are to administrator the set of authorized user by establishing user's password and permission, and to administer the operation of the equipment such as by performing software backup and synchronization. And for the last is performance management. Performance management enables the manager to prepare the network for the future, as well as to determine the efficiency of the current network. For example, in relation to the investment done to set it up. The network performance addresses the total percentage utilization, error rates, and response time areas. Next.
So the next is Gantt chart. So this is our Gantt chart. We use Microsoft Project. It is very useful for project management tool as assisting in the planning and scheduling of the project of all size. So this is a table of budget that is use laptop, Arduino, 4WD, Arduino Reach Finder, ultrasonic sensor, Arduino compatible Atmel, SG90 9G micro servo motor used for robot, Arduino HCSR04, ultrasonic sensor, bracket, jumper wire, motor driver shirt Arduino, battery holder with on-off switch, IR infrared sensor, rechargeable, automatic sanitizer, hot melt glue gun, soldering iron, and handphone. And the total is 3,173 and 77. The conclusion is this project is implemented to solve the problems that happen while repeatedly touching the hand sanitizer containers to get a drop of sanitizer against intense contact with persons, which may be risky. The main purpose of developing this project within the numerous public space is to help the user. The smart car with automatic hand sanitizer is used for update about an automatic hand sanitizer to ensure that user with touchless hand sanitizer dispenser. There is no common contact point, which is meaningless or no germs will be transferred from one person to another person. Network design lifecycle is derived from the well-known system analysis and design life cycle, which is a structure analysis technique that is used to plan and manage the system development process. Besides that, this specific method for finding information of the system are termed as fact-finding technique, interview literature survey, observation, questionnaire, sampling, and research are different fact-finding techniques used by analysis. Project ini dilaksanakan untuk membantu memutuskan rangkaian COVID-19 tanpa perlu menyentuh hand sanitizer karena dari sentuhan jangkitan COVID-19 mudah merebak dengan cepat. So this is for our reference. We use an APA format for our reference. And thank you. That's all from our group. Okey, terima kasih semuanya pelajar-pelajar. Selamat petang. Selamat petang kepada Puan Nazrina. Slide ni panjang lebar. Sepatutnya kita habis 3.20. Sekarang dah 3.41. Soalan ada sikit je saya nak tanya sebab dah ambil banyak masa ni. Soalan yang pertama, tajuk bagi projek ni sangat menarik. Saya tengok, bila saya tengok tajuk saja, cuma saya tak terbayang macam mana smart car. Apa tajuk ni? Smart car with automatic hand sanitizer. Boleh bagi dalam bentuk, boleh explain dalam bentuk yang kita boleh buat gambaran tak macam mana smart car dengan hand sanitizer?
dalam bahasa orang awam lah, bukan bahasa teknikal, bahasa yang biasa-biasa. So macam mana smart car awak nak gabungkan dengan hand sanitizer? Sebab tadi saya ada dengar juga pergerakan dia, cuma saya tak nampak gambaran dia tu macam mana. So dalam grup kami menggunakan smart car. So yang akan membawa sanitizer tersebut mengikut pergerakan tangan menggunakan sensor. So ini untuk Ya, teruskan. ini antara paparan untuk smart car kami. So kami akan meletakkan sebagai contoh sanitizer, kami akan meletakkan ke atas. Okey. So sanitizer tersebut mempunyai sensor dan kereta tersebut Ada juga mempunyai sanitizer lah. sensor, ya. Okey. Kemudian dia akan bergerak kepada manusia. Bergerak pada pengguna. Dia bergerak daripada mana ke mana? Hand sanitizer dah ada kat, contoh kat meja. Sanitizer tersebut diletakkan di atas smart car tersebut. Okey. So smart car tersebut juga mempunyai sensor dan kereta tersebut juga mempunyai sensor masing-masing yang tersendiri. Okey. Kemudian sanitizer tu dia secara automatik dia akan dia akan keluarkan je cair tu lah. Ya. Itu menggunakan Arduino juga. Ya. Okey. Okey, soalan yang kedua, benda ni kamu buat daripada zero ke ataupun tambah baik sistem yang dah sedia ada? Sebab daripada cara kamu explain daripada interview semua tu, Ya. dia seperti sistem ni dah siap. Okey, sebab daripada soalan interview saya tengok tadi, sistem macam dah siap. Okey, ada pengalaman tak menggunakan smart car macam ni? So adakah kamu menambah baik sistem yang sedia ada ataupun daripada zero kamu beli komponen-komponen, kemudian pasang, kemudian programkan dia? Ke macam mana? Kami menambah baikkan sistem yang sudah sedia ada. Contohnya hand sanitizer yang automatik yang selalu kita jumpa dekat landas, tapi kekurangannya dia tidak boleh bergerak. So kami ingin menciptanya dengan lebih otomatik, dengan menggabungkannya dengan smart car yang boleh bergerak. Dia ada jalan dia ke macam mana? Ada rail lah. Ke memang dia bergerak kat atas meja macam tu je? Ya, kami meletakkan ke atas meja dengan satu tempat. Dia macam robot lah kan? Ya, menggantikan robot macam pelayan untuk membagikan sanitizer. Okey. Okey, kemudian saya nak tengok bahagian objektif. Boleh buka tak bahagian objektif? Okey, objektif awak adalah menggantikan cara sedia ada, okey, kepada smart car, kemudian operate through sensor. Okey, yang ketiga saya nak tanya, okey, design yang atraktif ni daripada perspektif yang mana? Sebab dia macam dia tak boleh ukur benda ni bila awak sebut berkenaan dengan design. Sebab objektif ni biasanya kita boleh ukur lah. Okay, attractive design ni mungkin kamu ada design yang yelah, nak kata lebih menarik daripada yang lain, kita pun tak tahu. Mungkin objektif kena panjang sikit lah. Attractive design yang macam mana? Boleh tak? So attractive design ini bermaksud seperti mana yang kita lihat daripada
automatic hand sanitizer yang tersedia ada hanya diletakkan di dinding ataupun di tempat di kawasan yang di kawasan yang hanya seperti yang macam dinding lah. So kami punya ni mempunyai roda kereta kami. Okay. So ia akan membawakan hand sanitizer tersebut kepada pengguna. So dia punya design dia berbeza lah. Ya, berbeza. Okay. Cuma takrifan atraktif tu kamu nak kena detailkan lagi lah. Ya. Okay, akhir sekali soalan yang terakhir. Okay, cuba tengok bahagian analisis face. Fasa analisis. Okay, bahagian interview dan juga questionnaire. Tadi saya tengok macam soalan saya tadilah. Soalan hasil daripada interview barulah awak offer ataupun awak cadangkan cara penyelesaian menggunakan smart car. Sekarang ni bila awak interview, sebab dia berada pada fasa yang pertama, orang pun tak tahu, saya pun tak tahu smart car with automatic hand sanitizer tu macam mana. So, sepatutnya awak nak kena menggunakan soalan-soalan yang terbuka. Okey, masalah sedia ada, mungkin ada yang tak puas hati nak kena pergi ke tempat hand sanitizer, lebih sidang yang kedua nantilah. Bila Aisyah bila Oi, apa teh? Bila kita punya next pertemuan? Next untuk demonstration 1 dijangkakan akan berlangsung kalau tak silap dalam 3 minggu ataupun 4 minggu lagi. Dalam masa sebulan. So sekurang-kurangnya dalam masa sebulan, sama ada kereta tu siap ataupun hand sanitizer dengan Arduino tu siap. Boleh? Boleh. Itu saja daripada saya. Thank you Kembali kepada Puan Aisyah lah. Okay, Puan Nazrina ada apa-apa? Nasihat? Saya tak ada soalan lah. Just make sure tips ikut plan yang dah dirancang. Try edit mana yang patut seperti yang telah disarankan lah. Okay, madam. Okay, so terima kasih Encik Abdul Aziz dan juga Puan Nazrina. Dengan ini saya tutup pembentangan anda pada hari ini. Tahniah kerana berjaya untuk buat proposal presentation dan sila berusaha untuk persediaan bagi demonstration 1 yang akan diadakan insya-Allah dalam 3 minggu ataupun 4 minggu lagi. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okay, madam. Okey, selamat petang. Thank you, madam. Ya, bye-bye. Bye.